Okay. Hello, team. Good morning, everyone. So, myself, By Swaroop. So, today we're gonna continue with our second class. Okay. So, let me share my screen. Please confirm once you are able to see my screen. Yeah, we are able to see. Thank you. సో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్లాస్ వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, రైట్? So structures of data ante. So what are the different structures of data we have discussed and we have seen that Structured, semi, and structured. structured data, semi-structured data, unstructured data. So the formats and examples of structured data are XLSX, Rows and columns. CSV. CSV. Yeah, exactly. Table, rows and columns only. Thanks for that. Mhm. And the formats are XLSX, CSV, and Tab. Tab. TSV. TS. Yeah, great. So TSV file and etc. So whatever in the rows and formats. And along with that, semi-structured means JSON, JSON. JSON format. XML, ORC, Packet, and we have pickle. So we must to know about these file structures even. And let me discuss first about these three structures today. And out of that, unstructured data means images, text, Zip files. forms, zip files, along with that videos, etc. So the name itself, where we couldn't read the data completely, so we can just watch, we can see, right? So, but we couldn't read the data in a proper way to the system, right? So this is about the unstructured data. సో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో జేసన్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో వేర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద ఏపీఐస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కీ వాల్యూ పేర్, రైట్? సో యాక్చువల్గా ఎక్సెల్ అండ్ సిఎస్వి ఫైల్స్ వచ్చేసరికి టేబుల్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇదే కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ని మనం ఇక్కడ కొంచెం కీ వాల్యూ పేర్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మనకి ఇట్లా కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి. కర్లీ బ్రాకెట్స్లో సో ఏ కాలమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టూడెంట్ నేమ్. Okay, so the value will be so the student actual name. Okay, so consider Swaroop is a student name. So this is how the value is to be stored, is known as the JSON structure, so which is closed by square brackets. This is how it's look like. Okay, సో తర్వాత మనకి ఓఆర్సి, పార్కెట్ అండ్ పికెల్ ఫైల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఇవి కంప్రెస్డ్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్స్ అంటారు. కంప్రెస్డ్ ఫైల్స్ బికాస్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? సో బేస్డ్ ఆన్ ద మెమరీ సైజ్ అండ్ రీడబిలిటీ. మనకి ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో సిఎస్వి ఫైల్ కనుక యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీ లైబ్రరీలో దీనికి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది. సో అండ్ సిఎస్వి ఫైల్ కెన్ స్టోర్ ద డేటా విత్ లెస్ మెమరీ సైజ్, రైట్? సో ఆ పర్పస్ కోసమే మనం పీపుల్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ జాయినింగ్. ఓకే, so for the purpose, we are using the CSV file in terms of memory, in terms of readability, both are right. In the same way, we are also using the JSON file. So because it have the readability and acceptance by multiple libraries, multiple softwares. Okay, so then
ఈ జేసన్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి తక్కువ మెమరీ సైజ్‌లో కూడా స్టోర్ అవుతది. అయితే హావ్ యూ కన్సిడర్ ఆర్ హావ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా? సో, జేసన్ కన్నా తక్కువ ఇంకా మెమరీ సైజ్ స్టోర్ చేసుకోగలిగే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని తక్కువ మెమరీ సైజ్‌లో స్టోర్ చేసుకునే ఫైల్ ఫార్మాట్స్. దే ఆర్ ఆర్‌సి, పార్కెట్ అండ్ పిckles. సో, మనం ఈ సీఎస్‌విలో, జేసన్‌లో ఏదైతే ఫైల్ ఫార్మాట్స్ మనం అంటే డేటా అయితే మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో, సేమ్ డేటా మనకి ఈ 3 ఫైల్ ఫార్మాట్స్‌లో కూడా సేవ్ అవుతది ఆబ్వియస్‌గా. బట్ విత్ ద వెరీ లెస్ మెమరీ సైజ్. సో, దోస్ నోన్ యాస్ ద కంప్రెస్డ్ కంప్రెస్డ్ ఫైల్స్. సో, మనకి బైట్ కోడింగ్ ఉంది కదా! So how machine language used to be communicate with human and some computer, right? So then actually machine language is known as zeros and ones అని కూడా అంటారు. ఓకే, జీరోస్ అండ్ వన్స్ కూడా అంటారు. ఈ వర్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ వర్షన్స్ సో విచ్ విల్ బి ఈ బైట్ కోడింగ్ విల్ బి కమ్యూనికేట్ విత్ ద న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ హ్యూమన్ రీడబుల్ లైక్ మనం ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కానీ పైథాన్ కానీ జావా కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ అనమాట. ఈ లాంగ్వేజెస్కి అండ్ అదర్ అండ్ మనకి కంప్యూటర్కి మధ్యన ఉన్న ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈ బైట్ కోడింగ్తోనే ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ జేసన్ చదవగలం, ఎక్సెల్ అండ్ సిఎస్వి, ఎక్స్ఎంఎల్ ఇవన్నీ మనం చదవగలం. బట్ వీ కాంట్ ఓపెన్ ద ఓఆర్సి పార్కెట్ అండ్ పికల్ ఫైల్స్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్ వేర్ ఇట్ క్యాన్ బి సపోర్ట్ టు దెమ్. అంటే మనకి ఎక్స్ఎంఎల్, జేసన్, సిఎస్పి లాగా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఓవర్సీ పార్కెట్ అండ్ పికల్ ఫైల్స్ని కూడా రీడ్ చేసి ఓపెన్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే సో వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా. కానీ దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ ఉన్న ఈ జీరో వన్స్ ఉంటుంది బైనరీ కోడ్ అనేది. ఈ కోడింగ్‌ని అది ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకొని అప్పుడు మనకి డేటా అనేది చూపిస్తది. బట్ ఫర్ ద ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ టైమ్. కొంత టైం అనేది మనకి కన్వర్షన్‌లో టైం పట్టిద్ది. సో, అది ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వడానికి. బట్ వైల్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా సో, ఇదంతా బైనరీ కోడ్‌లో యూజ్ చేసుకుంటది కాబట్టి సో, ఫైల్ సైజ్ కూడా కంపేర్డ్ టు అదర్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ చాలా చాలా తక్కువుంటది. కంప్రెస్డ్ ఉంటది. సో, వేర్ ఆర్ ద కేసెస్ వి ఆర్ యూజింగ్ థీస్ ఓఆర్‌సి పార్కెట్ ఫైల్స్ అంటే సో, కన్సిడరింగ్ యూ హావ్ వెరీ లెస్ సైజ్ ఆఫ్ మెమరీ, రైట్? సో, కన్సిడరింగ్ గూగుల్ వచ్చేసరికి మన గూగుల్ అండ్ అమెజాన్ దీస్ ఆర్ ద ఆన్లైన్ కాన్సెప్ట్స్. సో వేర్ ఒక యూజర్ కనుక సెర్చ్ చేస్తూ దాంట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ బై చేస్తూ ఉంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మన బయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్రతి ఒక్కటి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సెకండ్ టు సెకండ్ ట్రాక్ చేస్తుంది, లాగ్స్ అంటారు. ఆ సెకండ్ టు సెకండ్ ట్రాక్ చేసేటప్పుడు డేటా అనేది హ్యూజ్ అయిపోతుంది అది ఒక యూజర్కే. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూజర్స్? ప్రతి ఒక్క రోజు కొన్ని వేల మంది లేకపోతే లక్షల మంది ఆ వెబ్సైట్స్ని లాగిన్ అవుతూనే ఉంటారు, యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. అండ్ గూగుల్ కూడా సెకండ్‌ని కొన్ని లక్షల సెర్చ్ కీవర్డ్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తది, రైట్? సో, దానికి డేటా కూడా మనం బ్యాక్ ఎండ్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఈస్ దిస్ రైట్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ సిఎస్వి ఆర్ జేసన్ ఫార్మాట్స్? కోర్స్ మనం డేటాబేసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఈవెన్ ద డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా సో, మనకి గ్యాప్స్ క్రియేట్ చేసే విధానం బట్టి అంటే కొన్ని సెల్స్ ఎంప్టీగా ఉంటాయి. కొన్ని సెల్స్ మనకి ఫిల్ అవుతాయి. సో, సెల్స్ ఎంప్టీ ఉన్నాయంటే స్టిల్ ద సెల్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ద మెమరీ. ఒక మెమరీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటది. సో, సేమ్ వే మనకిక్కడ ఆ గ్యాప్స్, ఆ మెమరీ ఎంప్టీ సెల్స్ లేకుండా క్రియేట్ చేసే స్ట్రక్చర్సే ఈ ఓఆర్‌సి పార్కెట్ అండ్ పికల్ ఫైల్స్. ఇది మనకి డైరెక్ట్‌గా ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయలేం. సో, వి నీడ్ సమ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఆర్ మనకి పైథాన్ లైబ్రరీస్‌ని యూజ్ చేసుకొని దీన్ని రీడ్ చేస్తాం. సో, వేర్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఓన్లీ డేటా అంటే మనం డేటా కోసమే చూస్తున్నాము అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ అవర్ డెవలపర్ కోడ్ అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ చూస్ దిస్ ఫైల్స్. సో, ఇక్కడ ఒక 10 కేబీ బట్టే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి 1 కేబీలోనే అయిపోతది. 1 కేబీ, హాఫ్ కేబీ. సో, అంత కంప్రెషన్ జరుగుతది. సో, వి గోనా వర్క్ విత్ ఓఆర్‌సి, పార్కెట్ అండ్ పికల్ ఫైల్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ డెఫినెట్‌లీ. సో, ఎందుకంటే మనకి మోడల్స్ అనేది జనరేట్ చేసేటప్పుడు డేటా హ్యూజ్‌గా జనరేట్ అవుతుంటది. సో, వాటిని మనం ఈ ప్యాకేజ్ చేస్తాం. సో, అండ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పిక్లింగ్ ద ఫైల్స్ మీన్స్ సో, మనకి అదర్ డేటా ఫైల్స్ నుంచి కానీ, అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ నుంచి కానీ
సో ఇవి ఇంపాక్ట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కంప్రెస్డ్ అండ్ జిప్డ్. సో ఇవి ఇంపాక్ట్ అవ్వవు. సో దిస్ కాన్ బి మ్యూటబుల్ అంతే. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ డేటా, టైప్స్ ఆఫ్ డేటా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అంటే వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ, other one is secondary. So primary data, where we are gathering or collecting the data for the first time. Secondary data means, so when you are already when you have the data which is existed, right? అంటే మనకి క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సారీ. Or you are gathering the data from databases or any APIs, so which is already existed, right? So within your boundary is known as secondary data. Primary data which you are extracting for the first time, ante. So that is the difference. Okay, cool. So let us go to the today's session. All right. సో టుడే విల్ బి డిస్కస్ అబౌట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటా. టీమ్ గమనించండి, ఇది యాక్చువల్గా మీకు కంప్లీట్లీ థియరటికల్గా అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద ప్రాక్టికల్ ఫర్ ద పీపుల్ సో హూ ఆర్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ మాస్టర్స్, పిహెచ్డి, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద జాబ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఆర్ అండ్ డి. ఓకే, ఆర్&డి డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి హై లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అడగచ్చు, ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్లో అవసరమా అంటే, సో మైట్ బి మైట్ నాట్ బి, ఎందుకంటే ఇదంతా ప్యూర్ టెక్నికల్ ఏం కాదు, బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అదర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సబ్జెక్ట్ పరంగా. సో హియర్ డేటా, ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్, వేర్ ద మెయిన్లీ వన్ ఈస్ qualitative data or quantitative data. So where qualitative, the name itself, ఒకసారి నేమ్ చెక్ చేసుకోండి, క్వాలిటేటివ్ ఈస్ దట్స్ నోన్ యాజ్ ద categorical information. Quantitative, which is quantity, how much, how many, like that, is known as the numerical. So we will see what the importance of them. And in the qualitative data we have two different categories. Again, the subcategories are nominal, ordinal. For quantitative it's discrete and continuous. So this is the flow diagram of the categories of data where two are getting derived. So the mainly one is categorical, another one is numerical. So ఈ రెండు టెర్మినాలజీస్ని మనం జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది కేటగరికల్ అండ్ న్యూమెరికల్ అని చెప్పి. సమ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెర్మినాలజీస్ అబౌట్ ద టీమ్స్, అంటే కొంతమంది క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ అని కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇవి జస్ట్ ఒక ఇంగ్లీష్ పదాలు మాత్రమే, ఇట్స్ నాట్ ఏ టెక్నికల్ వర్డ్స్. సో nominal means, so from the quantitative data it's known as named categories, named, who have some names. And ordinal ante categories with an implied order, implied order ordinal, which is known as the term order. Okay, data in the order. Numerical, so which is quantitative, so discrete కేటగిరీలో ఓన్లీ పర్టికులర్ నెంబర్స్, అంటే మనకు ఒక డిస్క్రీట్ నెంబర్స్, సో వేర్ అదర్ దాన్ ద కంటిన్యూస్. సో డిస్క్రీట్ అంటే మనకి ఇండివిజువల్ నెంబర్స్ అని అర్థం. కంటిన్యూస్ అంటే ఎనీ న్యూమరికల్ వాల్యూ, సో దెర్ ఇస్ నో స్టాప్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో వన్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎనీ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఈస్ కంటిన్యూస్. Okay. So considering qualitative data. So qualitative data is also known as categorical, as we know. So data which can be treated as discrete values or categories, but continuous values like numbers, continuous values ante like numbers, and therefore the value divided into categories. So actually మనకి కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ నెంబర్స్, బట్ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద qualitative data. So qualitative data అంటే categorical data where we can see the examples like gender, language, nation, colors, ranking, grades, education level, whatever. Okay, so these are into the different categories. So gender అంటే మనకి మేల్, ఫీమేల్ అండ్ అదర్స్. లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, మలయాళం, సో వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజెస్. సో దోస్ అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి మనకి రిలేషన్ అనేది ఉండదు. సో వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ కేటగిరీ అంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద
the filter options, we can select one, okay, or multiple. So which are into the different categorical level, okay, categories గా ఉంటాయి. సో నేషన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ అని చెప్పి, అమెరికన్ అని చెప్పి, ఓకే, అట్లా. సో కలర్స్, ర్యాంకింగ్, గ్రేడ్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ హ్యావ్ ఇట్స్ యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకదానితో ఒకటి పోటీ లేదు, ఓకే. సో అండ్ దీస్ ఆర్ ఇన్ టు ద text and categorical level. So there are two different types of qualitative data what we have discussed about. So nominal data is where categories are just named. Nominal means names. Nominal means the name itself, names. You see that? So nominal means names, right? So where we have the few examples. So color of hair, so blonde hair, red, brown, black, etc. Marital status, single, widow, married. Nationality, Indian, German, American. Gender, female, others. And సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనిస్తున్నారా? సో ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక్కొక్క కేటగిరీకి అంటే ఇప్పుడు కన్సిడరింగ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి రిలేషన్ లేదు. సో దే ఆర్ ఇండివిజువల్, రైట్? దే ఆర్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. అండ్ ఐ కలర్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్. సో ఈ కలర్స్ కానీ చూస్తున్నారంటే సో ఒకదానికి ఇంకొకటి పోలిక లేకపోతే పోటీ లేదు. సో దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో బోత్ ఆర్ ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ప్రతి ఒక్కటి ఇండివిజువల్ కేటగిరీగా డిరైవ్ అయ్యింది. ప్రతి ఒక్కటి ఇండివిజువల్ కేటగిరీగా డిరైవ్ అయ్యింది. సో ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా. సో వేర్ these categories, wherever we have seen these kind of categories, are known as nominal data and ordinal data. So ordinal data is where categories are in order. So categories but order lo untai. So where we can see that, so letter grades in the exam. So grades ఉంటాయి కదా మనకి ఎగ్జామ్స్లో అండ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు. సో వేర్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్లస్ అనుకున్నా లేకపోతే ఏ కానీ బి, సిడి గ్రేడ్, ఓకే. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సార్టింగ్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో ఏ గ్రేడ్ వస్తే సమ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అని, బి గ్రేడ్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్, అండ్ సి అంటే బై ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పి ర్యాంకింగ్ ఆప్షన్స్. సో వేర్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఎకనామిక్ స్టేటస్, హై, మీడియం, లో, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ అండ్ ప్రైమరీ, ఓకే. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ఉంటుంది అన్నమాట, ఓకే. సో ఆర్డర్లో వాల్యూస్ అనేది డిరైవ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ హై లోయర్ టు హయ్యర్, హయ్యర్ టు లోవర్ అని చెప్పి, ఓకే. సో వేర్ ఇట్ నోన్ యాజ్ ద ఆర్డినల్ డేటా. సో బట్ బోత్ ఆర్ ఇంటూ ద క్వాలిటేటివ్. సో జనరల్గా మనకి ఇంత స్పెసిఫిక్గా అనేది ఎక్కడ జాబ్లో కూడా డిస్కస్ చేయం. సో బట్ అకార్డింగ్ టు ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ అండ్ స్టడీస్, సో మనకి ఇవి డిఫరెంట్గా తెలుసుకుంటే కొంచెం మంచిది. సో ఆర్డినల్ అండ్ నామినల్ అంటే ఏంటిది? సో ఎందుకంటే మనకు ప్రతిసారి వచ్చే డేటా అంతా కేటగరికల్గా, న్యూమరికల్గానే డిస్కస్ చేస్తాం. సో వేర్ క్వాలిటేటివ్ అంటే కేటగరికల్ అన్నాం కదా. సో కేటగరికల్లో ఈ ఆర్డర్ లెవెల్లో ఉన్న కేటగిరీస్ రావచ్చు, అండ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ ఇండివిజువల్ అంటే వితౌట్ ఆర్డర్ లేనివి, అంటే రిలేషన్ లేనివి కూడా రావచ్చు. సో బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఇంటూ నోన్ యాజ్ categorical data, right? Categories. Now it's time about quantitative data. Quantitative data is also known as numerical data, where quantitative data can be expressed in numerical values. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తే మనం టెక్స్ట్గా చూసాం, రైట్? టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మైట్ బి ఫ్యూ ఆఫ్ ద ర్యాంకింగ్స్ లైక్ 1, 2, 3, 4 ఈ విధంగా కూడా ఉంటాయి. అవి కూడా కేటగిరీస్లోకే వస్తాయి, ఓకే. బట్ here it's not completely about the categorical. So it also combined with the quantitative, because 1, 2, 3 నెంబర్స్ అనేది అకార్డింగ్ టు ద సినారియో. సో కన్సిడరింగ్ నేను ఇప్పుడు ఏబిసిడి ఉంది, రైట్? ఈ ఏబిసిడిని నేనేమంటున్నానంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, రైట్? 1, 2, 3, 4 అని చెప్పి ఇది జనరల్గా ఒక ర్యాంకింగ్స్లో అంటే నేను నెంబర్స్ అనేది తీసుకున్నాను. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ న్యూమరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు ద సినారియో, ఎందుకంటే మన ర్యాంకింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో అకార్డింగ్ టు ద సినారియో దోస్ ఆర్ ఇంటూ ద కేటగిరీస్ చెప్పాలి అంటే, ఓకే. సో దెన్ వీ విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద న్యూమరికల్ మీన్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద న్యూమరికల్ మీన్. సో హియర్ qualitative data can be expressed in numerical values, making it countable and including statistical data analysis.
అంటే ఏదైనా మనం అనాలిసిస్కి అప్లై చేయగలిగే వాల్యూ అనమాట. సో సంథింగ్ లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఇదే వాల్యూస్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్స్ కానీ, డిస్కౌంట్ కానీ, లేకపోతే ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కానీ, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేటబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. Calculatable information. Suppose you can take a quantity. So the name itself, quantity. Consider a case here, right? So మనకి product ID ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మనకి P001 అనేది ఒక ప్రోడక్ట్, P002 అనేది ఒక ప్రోడక్ట్, P003. సో కన్సిడరింగ్ వీ హ్యావ్ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ అవర్ స్టోర్ కరెంట్లీ. ఓకే, సో వీటికి జరిగిన సేల్స్ వచ్చేసరికి హౌ మెనీ quantity got sold. How much quantity or many quantity got sold? So P001 కి అరౌండ్ ఒక 200 యూనిట్స్ సెల్ అయినాయి. దీనికి వచ్చేసరికి అరౌండ్ 140 ఆర్ 156 సంథింగ్ ర్యాండమ్ నెంబర్. ఓకే, ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్. సో దీస్ మెనీ క్వాంటిటీ గాట్ సోల్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆన్ ఓవరాల్ లెవెల్ అంటే ఈరోజు ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ కనుక సేల్ అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఎంత క్వాంటిటీ సేల్ అయింది, అండ్ ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా చూస్తే సో 508 యూనిట్స్ గాట్ సోల్డ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ క్వాంటిటీ, రైట్? సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనకి 508 యూనిట్స్ అయితే సేల్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ బి క్యాలిక్యులేట్. సో ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటబుల్. నా ఇఫ్ ఫర్ ఇన్ ఏ కేస్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడిని P001 బదులు, సో let me consider it as product ID copy. So C for copy. Okay. Now what I'm doing here. So instead of this P001, I'm giving as reference number, reference name as 1, 2, 3, right? So itla 1, 2, 3 అని చెప్పి నేను different references నేను తీసుకున్నాను. Okay. So is this the number and this number is same? సో దీని మీనింగ్ అండ్ ఈ క్వాంటిటీ కాలం మీనింగ్ ఒకటేనా? నో, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు దిస్ సినారియో ఇట్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్, బట్ హియర్ ఇట్ కాన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్ బికాస్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ రెఫరెన్స్ ఐడీస్. 1, 2, 3 తీసుకున్నారు, బట్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ రెఫరెన్స్ ఐడీస్ మాత్రమే. సో ఇట్ కుడెంట్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్. వేర్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద categorical data, this is known as the numerical data. Clear? Hello, team. Yeah, Yeah. Yes, sir. So it's clear. Yeah. So there are two types of qualitative data we have discussed about. So where discrete, continuous. So the term discrete means distinct or unique, right? So considering మనకి కొన్ని values, so quantity of values అనుకున్నాం. సో వేర్ ద డేటా వాల్యూస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్గా ఉంటాయి అంటే వేర్ ద వాల్యూస్ సంథింగ్ సిమ్స్ లైక్, సో మనకి జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే వాటి మ్యాక్సిమం రేంజ్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్ అంటే మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్ అండ్ డిస్ప్లే. అంటే మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం అంటే వీఆర్ ఇన్ ద షాప్ యాక్చువల్లీ సూపర్ మార్కెట్ అనుకోండి లేకపోతే డిమార్ట్ అనుకోండి, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ని మ్యాక్సిమం ఎంత క్వాంటిటీ మనం అడ్వర్టైజ్ చేయగలం, మ్యాక్సిమం ఎంత క్వాంటిటీ అడ్వర్టైజ్ చేయగలం అనుకుంటే, సో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఇన్ని యూనిట్స్ మ్యాక్సిమం అడ్వర్టైజ్ చేయగలం. సో వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దాట్ డిస్క్రిట్, వాల్యూ, రైట్? అంటే ఇది మ్యాక్సిమం అనమాట. అంటే ఇంక ఈ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అంటిల్ అన్లెస్ యూ చేంజ్డ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. అంటే ఆ ర్యాక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడము లేదా మనకి ఆ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయడము లేకపోతే ప్లేస్ చేంజ్ చేయడము పొజిషన్, రైట్? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే ఈ మ్యాక్సిమం క్వాంటిటీ సైజ్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ హియర్ అకార్డింగ్ టు ద పాయింట్, సో మనకి ఒక్కొక్క ర్యాక్కి ఈ P001 ప్రోడక్ట్ 10 యూనిట్స్
స్టోర్ అవ్వగలవు. P002 20 యూనిట్స్ స్టోర్ అవ్వగలవు. P003 30 యూనిట్స్ అంటే 30 ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవ్వగలవు. రైట్? సో విచ్ ఈస్ ద డిస్క్రీట్ యాక్చువల్లీ, విచ్ ఈస్ ద డిస్క్రీట్. ఓకే. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కంటిన్యూస్, కంటిన్యూస్ వచ్చేసరికి అయితే క్వాంటిటీ గాట్ సోల్డ్, క్వాంటిటీ సోల్డ్. అయితే మనకి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 10 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మన దగ్గర ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే ప్రతిరోజు నేను ర్యాక్లో ఉంచగలుగుతున్నాను. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అనమాట. లేకపోతే నేను మార్కెట్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఇంత ఇంత క్వాంటిటీ మాత్రమే నేను తీసుకురాగలుగుతున్నాను నా షాప్కి. రైట్? సో దెన్ సో ద క్వాంటిటీ గాల్ సోల్డ్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్ని సేవలు అయినాయి. సో మైట్ బి అరౌండ్ 10 8 అనుకోవచ్చు, సో 19 అనుకోవచ్చు, సో 24 అనుకోవచ్చు. రైట్? ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ నెంబర్. దట్ మీన్స్ వీ కుడెన్ బి అనలైజ్, వీ కుడెన్ బి ప్రెడిక్ట్. సో ప్రాపర్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేము. సో ఇది ఎంత అమౌంట్ సేల్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటిటీ. సో ఏ నెంబర్ అయినా అంటే మొత్తం సేల్ అవ్వచ్చా? సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్, రైట్? సో ఎందుకంటే నా దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి మొత్తం సేల్ అవ్వాలంటే ఇట్ కుడన్ బి పాసిబుల్. అంటే సమ్ డేస్ మొత్తం తొందరగా సేల్ అవుతుంటే కొన్ని రోజులు సేల్ అవ్వవు. ఓకే. సో వేర్ దీస్ నెంబర్స్, దీస్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ known as known as కంటిన్యూస్ వాల్యూస్. సో మనకి ఎక్కడైతే ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యాక్సిమం ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందో, సో మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇన్ని వాల్యూస్ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేసుకోగలం అనుకుంటే, సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డిస్క్రీట్ వాల్యూ. ఇట్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్ అగైన్. రైట్? సో దీస్ ఆర్ నాట్ రెఫరెన్సెస్. సో మ్యాక్సిమం ఎన్ని క్వాంటిటీస్ మనం స్టోర్ చేయగలం అనేది ఇది క్యాలిక్యులేటబుల్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇది క్యాలిక్యులేటబుల్. Right? In both cases, these two columns can be calculatable. Discrete calculatable, continuous calculatable. అండ్ మనం డిస్కౌంట్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. డిస్కౌంట్ వచ్చేసరికి సో కన్సిడరింగ్ మనకి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి, ఈ ప్రోడక్ట్కి వచ్చేసరికి అరౌండ్ 5% డిస్కౌంట్, 5% డిస్కౌంట్, 7% డిస్కౌంట్ సంథింగ్. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసరికి కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ ఆల్సో కెన్ బి వేరీస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ టు కస్టమర్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పర్చేస్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక 1000 రూపీస్ కనుక బిల్ అయితే పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ మీద 5% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 1000 రూపీస్ అయితే, ఇఫ్ నాట్ 1000 రూపీస్ 5% అంటే మనకి వాళ్ళకి ఏ డిస్కౌంట్ వెళ్ళదు. ఆర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ బాట్ ద ప్రోడక్ట్స్ సో ఆన్ బల్క్ లెవెల్, అంటే మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒకటి కాకుండా 10 కొన్నారు, 10 కొంటే వాళ్ళకి 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తాము. సో అకార్డింగ్ టు మై రూల్స్, సో నా షాప్ రూల్స్ ప్రకారం నేను అంటే బల్క్లో కొంటున్నారు కాబట్టి ఐ కెన్ గివ్ నాట్ 5%, ఐ కెన్ గివ్ అబౌట్ 10% డిస్కౌంట్. సో విచ్ ఈస్ ఇన్ మై హ్యాండ్. రైట్? సో ఇక్కడ పర్సన్ ఒక క్వాంటిటీ కూడా కొనలేదు అండ్ ద బిల్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1000 రూపీస్ అనుకుంటే, సో జస్ట్ లైక్ ఐ కెన్ గివ్ 0%. సో నథింగ్, అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అంత ఎంఆర్పి ప్రైస్ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. సో ఈ వాల్యూస్ని కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ అని అంటారు. అంటే ఈ డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతానే ఉంటుంది. అదే కనుక మీరు అంటే ఇప్పుడు డిమార్ట్ లెక్క ప్రకారం ఒక ఒక ఐటెం కొను, 1000 ఐటమ్స్ కొను, బట్ నా డిస్కౌంట్ మాత్రం ఇదే అనుకుంటే ఈ రోజుకి దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్ దట్ సినారియో డిస్క్రీట్ అవుతుంది. డిస్క్రీట్ అవుతుంది. అలా కాదు, దిస్ క్యాన్ బి చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్, అకార్డింగ్ టు ద ప్రోడక్ట్ హౌ అండ్ ద బల్క్ అమౌంట్ దే హ్యావ్ బాట్. రైట్? సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద continuous. These are all known as continuous numerical values, and this is known as discrete, and this is categorical. ఇది జస్ట్ రెఫరెన్స్ మాత్రమే. ఇట్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్. సో విచ్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆర్ న్యూమరికల్. ఏవైతే క్యాలిక్యులేటబుల్ అవ్వగలవో కాలమ్స్ వచ్చేసరికి, వాల్యూస్ వచ్చేసరికి అవి న్యూమరికల్ అంటారు. రైట్? ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ అంటారు. సో విచ్ కుడెన్ బి క్యాలిక్యులేటబుల్, ఏదైనా ఏ వాల్యూ అయినా టెక్స్ట్లో కానీ లేకపోతే న్యూమరికల్లో కానీ ఏది క్యాలిక్యులేటబుల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదో, those known as categorical values. Okay. So simply that is the difference. Got it?
సో దెన్ మనకి డేటా శాంప్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకటి ఉంది. డేటా శాంప్లింగ్. సో మనకి ఆఫ్టర్ ద క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత సో శాంప్లింగ్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ప్రైమరీ డేటా. అంటే ఫర్ ఇన్ కేస్ మీకు కోవిడ్ మీద మీరు రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో విచ్ ఈస్ వెరీ రీసెంట్ కేస్. అంటే మనకి ఒక బజ్‌వర్డ్ అనేది న్యూస్‌లో బాగా రిపీట్ అయింది. మీరు విన్నారో లేదో. సో చాలామందికి నన్ ఆఫ్ ద ఏజ్ గ్రూప్, అంటే మనకి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా 15 ఇయర్స్ అయినా, 20 ఇయర్స్ అయినా, 50 ఇయర్స్ అయినా, 60 ఇయర్స్ అయినా హార్ట్ అటాక్స్ అనేది వస్తున్నాయని చెప్పి నేను కూడా బాగా విన్నాను ఈ మధ్య. సో దానికి కారణం ఎవరైతే కోవిషీల్డ్ తీసుకున్నారో, అంటే ఇది నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్. సో ఎవరైతే కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారో దే ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ బై ద హార్ట్ అటాక్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద, అంటే వాళ్ళకి ఏజ్ గ్రూప్స్ కూడా లేకపోవచ్చు అండ్ వాళ్ళకి హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ద హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. నేను ఒక హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చాను. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ సమ్ సర్వే, రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నా దగ్గర ఉందా, లేదు. ఐ కెన్ ఇనిషియేట్ ద డేటా గ్యాదరింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇనిషియేషన్లో వచ్చేసరికి రైట్ ఐ కెన్ డూ సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద స్టెప్స్. సో అంటే గూగుల్ ఫామ్స్. సో ర్యాండమ్గా గూగుల్ ఫామ్స్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో ఎఫ్బిలో కానీ, వాట్సాప్లో కానీ, మెయిల్‌లో కానీ అండ్ ఎనీ సోషల్ మీడియా, రైట్? ఎనీ సోషల్ మీడియా. అండ్ along with that, I can phone a friend. Phone a friend is also known as, అంటే you can call to your peers or your friends or known persons. ఎవరికైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎవరైనా కోవిడ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయి ఉన్నారనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా గ్యాదర్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి పాత సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సిమ్టమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ ఏమైనా ప్రీవియస్‌గా వచ్చినాయా, రాలేదు. ఓకే. వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని, అంటే వాళ్ళు కోవిషీల్డ్ తీసుకున్నారు అనుకుంటే సో ఈ తర్వాత ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తాం. పాస్ట్‌లో వాళ్ళకి ఏదైనా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చాయా? ఒకవేళ కాదు అనుకుంటే మనకి ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, తర్వాత షుగర్ లెవెల్స్ కానీ, ఏదైనా కంప్లీట్‌లీ వీ కెన్ ఈ పారామీటర్స్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. రైట్? సో అలాంగ్ విత్ ద గూగుల్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఫోన్ ఎ ఫ్రెండ్ వి కెన్ ఆస్క్, అంటే మనకి వి కెన్ ఆస్క్ టు ద పీపుల్ డైరెక్ట్‌లీ. ఓకే. డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్. Direct communication. So there are different levels where you can gather the information, right? So the primary data. అయితే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత సో డస్ దట్ మీన్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద 140 crores ఆఫ్ పీపుల్, అరౌండ్ 140 crores ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా, is this possible to collect information from the total population? So is this possible to collect the data from total population? చాలా కష్టం. ఎందుకంటే నాకిక్కడ ఇచ్చిన టైం 2 మంత్స్ స్పాన్. అనుకోవచ్చు చాలా ఎక్కువ అని. కానీ ఈ 2 మంత్స్ స్పాన్‌లో మైట్ బి ఇట్ ఈస్ మచ్ డిఫికల్ట్ టు గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, రైట్? సో 140 క్రోర్స్ పీపుల్ నుంచి నీకు ఈ డేటా గ్యాదర్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం. సో వాళ్ళు ఎవరు ఏ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారో మనకు తెలీదు. అసలు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారా లేదో తెలీదు. ఒకవేళ వేయించుకునుంటే వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినాయా లేదో తెలీదు. సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ టు, రైట్? సో దెన్ ద కేస్ we will be followed sampling method. Sampling method. So out of the 140 crore population, so it's better you can gather the information how much you can. So might be 1 lakh or 2 lakh, right? Whatever it may be, or let's say about 10 lakh people. Right? అంటే జస్ట్ సంథింగ్ అబౌట్, మనం ఎప్పుడైనా కర్రీ కానీ బిర్యానీ కానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు టేస్ట్ కోసం మొత్తం తినకుండా కొంచెం శాంప్లింగ్ అనేది తీసుకుంటాం కదా, సేమ్ కేస్. అయితే ఆ శాంపుల్ మీద ఓవరాల్ ఆ ఫుడ్ ఎట్లా తయారయింది, ఏ విధమైన టేస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి హౌ యూ కెన్ అజ్యూమ్, హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ రియల్ టైంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. సో బికాస్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు గ్యాదర్ ద పాపులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే ఆ కంప్లీట్ డేటాని గ్యాదర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి. సో హౌ మచ్ పాసిబుల్ ఉంటే సో దట్ మచ్ అమౌంట్ వీ కెన్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్.
అండ్ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ శాంప్లింగ్. శాంపుల్ అంటారు, డేటా శాంపుల్, రైట్? సో శాంప్లింగ్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ sampling methods. Okay, so where the population is entire group that you want to draw conclusion about. So that sample is the specific group of individuals that you will collect from data, right? That the data collect from. So where we have ప్రాబబిలిటీ సాంప్లింగ్ మెథడ్స్. యాక్చువల్గా ప్రాబబిలిటీ సాంప్లింగ్ మెథడ్స్ అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. టీమ్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు డేటాని గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద యాక్యురసీ రిజల్ట్స్, యాక్యురసీ రిజల్ట్స్ కోసం మీరు గ్యాదర్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే, సో అంటే మీరు చేసే వర్క్ ఎట్ ఏ టైం కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్ రేట్తో కంప్లీట్ అవ్వాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమై సమ్ లాజిక్స్, అంతే. సో కన్సిడరింగ్ మీరు ఎక్కడైనా ఒక రమ్మీ ఆడుతున్నారు, లేకపోతే ఎక్కడైనా ఒక గేమ్ ఆడుతున్నారు, ఒక క్రికెట్ కానీ, సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ లాజికల్, ద ప్రాబబిలిటీ థింకింగ్, రైట్? యువర్ లాజికల్ థింకింగ్ టు హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్, హౌ ఇట్ ప్లే, రైట్? అదర్స్ని మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి, ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, రైట్? సో దేర్ యువర్ ప్రాబబిలిటీ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. ఓకే, సో హియర్ శాంప్లింగ్ డేటాని గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఆ ఎర్రర్స్ విచ్ మీన్స్ వెదర్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ద యాక్చువల్ డేటా, అంటే మనం కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా కరెక్టా కాదా, సో అది అసలు యాక్చువల్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా 10 lakh రికార్డ్స్ అయితే వచ్చినాయి, అసలు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషనా కాదా, సో అది మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అని తర్వాత ఆ, కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. దెన్ బిఫోర్ దట్, అంటే మీరు కలెక్ట్ చేసేటప్పుడే, డేటాను కలెక్ట్ చేసేటప్పుడే కొన్ని టాక్టిక్స్ కనుక ప్లే చేశారనుకో, కొన్ని లాజికల్ థింకింగ్ కనుక ప్లే చేశారనుకో, దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా విచ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఈస్ almost accurate. Let's see how it is. So here probability sampling means that every member of population has a chance of being selected, right? So manaki just we can take a toss a coin, small example, toss a coin. మనం కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నప్పుడు, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్? సో మనకి హెడ్స్ వర్సెస్ టైల్, రైట్? హెడ్ వర్సెస్ టైల్. అయితే ఎయిదర్ ఆఫ్ దట్ క్యాన్ బి అవుట్‌కమ్. అంటే నేను ఒక్కసారి టాస్ చేస్తే, ఒకసారి హెడ్ అన్న రావచ్చు, లేకపోతే టైల్ అన్న రావచ్చు. సో, బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ద ఛాన్సెస్. హౌ మచ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఈచ్ హ్యావ్ 1/2%. ఎందుకంటే నేను ఒక్కసారి మాత్రమే టాస్ చేస్తున్నాను. అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్ 2, రైట్? సో, హెడ్స్ అండ్ టైల్ 2 అవుట్‌కమ్స్ వస్తాయి. అయితే ఈ 2 అవుట్‌కమ్స్‌కి ఒక్కొక్కటి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనుకుంటే, సో 1/2. సో the number of times you are um, tossing divided by, so the number of outcomes, then it will be 50 percentage. Okay, sorry. So it could be 50% probability for each head and tail. So head ki tail ki 50% probability అయితే ఉంది. Okay, the same way మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్స్ దట్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ హోల్ పాపులేషన్, ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ వ్యాలిడ్ చాయిస్. సో ఇదే ప్రాబబిలిటీ లెవెల్లో ఇలాంటి లాజిక్స్ని మనం అప్లై చేసుకొని విల్ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. కన్సిడరింగ్ సమ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం. మనకి నేను ఒక మూవీ రివ్యూవర్, కన్సిడరింగ్ ఐఎమ్ ఏ మూవీ రివ్యూవర్, జస్ట్ అస్యూమ్. ఓకే, నా పాయింట్ ఏంటంటే, నా జాబ్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే నాకు ఎక్కడైతే ఆ మూవీస్ కనుక రిలీజ్ అయినాయో అక్కడికి వెళ్ళి నేను రివ్యూస్ తీసుకొని ఆ రివ్యూస్ని నా వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, మూవీస్ రివ్యూస్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఆ రివ్యూస్ని తీసుకోవాలి అంటే, సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో ప్రైమరీ డేటా, ఎందుకంటే నా దగ్గర డేటా అయితే లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ షో పడంగానే, అంటే బెనిఫిట్ షో అంటారు, అది వెళ్ళంగానే నేను మైక్ పట్టుకొని నుంచుంటాను. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ గ్యాదర్ ద ఎగ్జాంపుల్, గ్యాదర్ ద శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్గా అరౌండ్ 1,00,000 మంది సినిమా చూస్తున్నారు అనుకుంటే, 1,00,000 మంది దగ్గరికి నేను వెళ్ళి గ్యాదర్ చేయడం కష్టం. అయితే ఒక పర్టికులర్ థియేటర్కి వెళ్తాను. ఆ పర్టికులర్ థియేటర్లో అరౌండ్ 200 సీటింగ్ ఉంది. 200 మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయగలమా?
లేదు. సో, కొంతమంది మాత్రమే మనకు ఆన్సర్ ఇస్తారు. అయితే ఆ కొంతమందిని కూడా ఎంత ఎగ్జాక్ట్‌గా మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతా వెళ్తే అది కష్టం. సో, బికాజ్ కన్సిడర్ ద కేస్ హియర్. సో, ఒక మూవీ థియేటర్‌కెళ్ళాను. సో, ఐయామ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ పీపుల్ రైట్? ఐయామ్ ఆస్కింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద నోన్ యాస్ పాపులేషన్. సో, ఆహ్, కంటిన్యూగా ఆహ్, జనాలు బయటకొస్తానే ఉన్నారు. నేను ఒక ఫస్ట్ పర్సన్‌ని అడిగాను. హౌ వాస్ ద మూవీ అని. తను ర్యాండమ్‌గా తనకు నచ్చినట్టు గుడ్ అన్నాడు. తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ అడిగా. మైట్ బి తను షై అయ్యి ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఏం చెప్పాలో తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. సో, ఫస్ట్ పర్సన్ ఇచ్చిన ఆన్సర్‌ని తను కాపీ చేసి గుడ్ అని చెప్పాడు. థర్డ్ పర్సన్ అదే జరగొచ్చు. ఫోర్త్ పర్సన్ అదే జరగొచ్చు. అంటే ఇక్కడ 3 ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ అంటే మనకి యా యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కాదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఇచ్చిన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని వాళ్ళు రిపీట్ చేశారు. సో, విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కాదు వాళ్ళిచ్చింది. సో, ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ యూ గ్యాదర్ ద యాక్చువల్ ఆర్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్? So, where we have 4 different types of sampling methods we have, right? Simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Okay. So, simple random sampling వచ్చేసరికి యు ఆర్ గ్యాదరింగ్ ద డేటా. అంటే మనకి మూవీ థియేటర్ నుంచి వీళ్ళు వరుసగా బయటకు వస్తున్నారు అనుకుంటే, సో యూ హ్యావ్ ఆస్ టు ద ఫస్ట్ పర్సన్. సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ వదిలేశారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు మైట్ బి కాపీ చేసే అవకాశం ఉండొచ్చేమో. సో నాకు అది వేస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కదా. అది ఇంకా ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ సైడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అవసరం లేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ సో 2 పర్సన్స్‌ని నేను స్కిప్ చేసి రాండమ్‌గా ఇంకొక పర్సన్‌ని అడిగా. సో దెన్ అప్పటికే ఫస్ట్ పర్సన్ పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు కాబట్టి సో ఆ పర్సన్ ఏం అడిగానో అతను ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో సో ద ఫోర్త్ పర్సన్‌కి తెలీదు. సో దెన్ ఐ కెన్ ఆస్క్ హిమ్. సో హి మైట్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. తర్వాత ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని స్కిప్ చేసి అలా రాండమ్‌గా నాకు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళు. సో నన్ ఆఫ్ ద అంటే నేను ఏజ్‌ని కానీ, జెండర్‌ని కానీ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం అడగట్ల. రాండమ్‌గా అడుగుతున్నా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని. సో దెన్ దేర్ కుడ్ బి ఎ పాసిబిలిటీ, దేర్ కుడ్ బి ఎ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఐ కెన్ గెట్ ద ఆల్‌మోస్ట్ 100% యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళు అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆళ్ళు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆల్‌మోస్ట్ 100%. ఓకే. సో దెన్ ఇదే కాన్సెప్ట్‌ని మనం సిస్టమాటిక్‌గా కూడా మాట్లాడుకుందాం. రైట్? వేర్ వి కెన్ గెట్ కన్సిడర్. సో సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. Systematic sampling is similar to simple random sample. సో సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లాగానే ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో బట్ ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ స్లైట్లీ ఈజియర్ టు కండక్ట్. సో సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ కన్నా కొంచెం ఈజియర్గా ఉంటుంది ఇది కండక్ట్ చేయడానికి. ఓకే లెట్స్ సీ. సో ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ లిస్టెడ్ విత్ ఏ నెంబర్ లిస్టెడ్ విత్ ఐమ్ సారీ లిస్టెడ్ విత్ ఏ నెంబర్. So, but instead of randomly generating numbers, listed with a number, but instead of randomly generating a number, individuals are chosen at regular interval. So, an example you can all employees of the company are listed in alphabetical order. Okay, from first 10 members. అంటే ఇప్పుడు 1 నుంచి 10 దాకా ఆర్డర్లో ఉన్నారు ఒక ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఓకే ఏ యూ ర్యాండమ్లీ సెలెక్ట్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్. So number 6. So from number 6 onwards, every 10th person the list in the list will be selected. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎట్లాగా సో మీరు ర్యాండమ్‌గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ నంబర్‌ని. తర్వాత దాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్‌లో ఫాలో అవుతున్నారు. సో కన్సిడరింగ్ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక 100 మంది ఉన్నారు క్యాండిడేట్స్. సో ఆ 100 మందిలో నేను ఫస్ట్ పర్సన్‌ని అడుగుతా. తర్వాత సిక్స్త్ పర్సన్‌ని అడుగుతా. తర్వాత మళ్ళీ 11థ్ పర్సన్ అడుగుతాను. మళ్ళీ 16థ్ పర్సన్ అడుగుతాను. అలాగా మధ్యలో 4 మెంబర్స్‌ని స్కిప్ చేసి నేను ఒక్కొక్క పర్సన్ అంటే సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్‌లో అడుగుతున్నాననమాట. సో దెన్ అలాగే కుదిరితే ఒక 6 నంబర్ వచ్చే పర్సన్‌ని కూడా అడగొచ్చు. 6, 16, 26, 36థ్ పర్సన్, 46థ్ పర్సన్ అలా కూడా నేను కౌంట్ చేసుకుంటూ అడగొచ్చు. సో దేర్ కుడ్ బి పాసిబిలిటీ. అంటే ఇంతింత డిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల సో ఈచ్ పర్సన్ డోంట్ నో వాట్ అదర్ పర్సన్ హ్యావ్ గివెన్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ వచ్చిన పర్సన్ ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో తర్వాత వచ్చిన పర్సన్‌కి తెలీదు. ఇంత గ్యాప్ ఉండడం వల్ల. సో దిస్ ఈస్ కుడ్ బి ఎ ర్యాండమ్ అండ్ సమ్ సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్. సో దేర్ కుడ్ బి యూ కెన్ గెట్ ఎ ఆన్సర్ ఇన్ ఎ రైట్ వే. ఎందుకంటే సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం.
సో దిస్ ఇస్ హౌ మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే, సో సెకండ్ పర్సన్ నుంచి ఫిఫ్త్ పర్సన్కి, సో తర్వాత మళ్ళీ అంటే మధ్యలో మధ్యలో ముగ్గురిని లేదా ఇద్దరిని స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో మన క్యాండిడేట్స్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ యాక్చువల్ ఆర్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో తర్వాత స్ట్రాటిఫైడ్ శాంపుల్. సో స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ వచ్చేసరికి, సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ డివైడింగ్ ద పాపులేషన్ ఇంటూ సబ్ పాపులేషన్స్ that may differ in important ways. So it allows you draw more precise conclusions by ensuring that every subgroup is properly represented in the same sample. Okay. So stratified sampling ante the company has 800 female employees and 200 male employees. Okay, company, right? So you want to ensure that the sample reflects the gender balance of company, so gender balancing of the company. So you sort the population into two strata based on the gender. అంటే ఇప్పుడు మనకి అరౌండ్ 1000 ఎంప్లాయీస్లో 8 మంది ఫీమేల్స్ అంట, 200 మెంబర్స్ మేల్స్ అంట. సో ఐ డోంట్ నో విచ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్. సో అయితే ఈ కేటగిరీలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో ఇద్దరిని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలంటే కష్టం, రైట్? సో కన్సిడరింగ్ నాకు ఇప్పుడు ఇట్లాగే ఒక మూవీకి, సో ఎక్కువ శాతం 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మేల్స్, 20% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫీమేల్స్ అనుకుంటే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ జెండర్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ డివైడ్ దమ్ ఇంటూ ద జెండర్స్. సో మనకి మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్, మేల్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఆ మూవీ థియేటర్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి, అండ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ తక్కువగా ఉంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, హియర్ ఐ రిక్వైర్డ్ every gender యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి, రైట్? సో దెన్ నేను ఇక్కడ అంటే మైట్ బి కొన్ని మాల్స్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇద్దరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోస్ ఉంటాయి. లేకపోతే ఒక్కొక్క పర్సన్ని, నేను ఒక జెంట్ని, తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ నా కొలికి వచ్చేసరికి లేడీ, సో షీ కెన్ ఆస్ టు ద లేడీస్. సో అలాగా ఇద్దరం డివైడ్ అయ్యి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్ లెవెల్. సో ఇక్కడ ఒక మేల్ ఏమి ఇస్తున్నారో అక్కడ ఫీమేల్ ఏమి ఇస్తున్నారో కూడా ఇద్దరికి తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్ లెవెల్. అండ్ అనదర్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఏజ్ గ్రూప్ కూడా అనుకోవచ్చు. కన్సిడరింగ్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర అయితే నేను అది ఈ ఏజ్ అని ఉండదు. సో ర్యాండమ్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే పీపుల్ బిలో హూ ఆర్ 40 అబోవ్ 40 ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇట్లా ఏజ్ గ్రూప్ని డివైడ్ చేసుకొని కూడా మనం క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. బిలో 40 మైట్ బి దే కెన్ ఎంజాయ్ ద సైఫై మూవీస్, అడ్వెంచర్ మూవీస్, బట్ అబోవ్ 40 just assume. So if most of the people are not interested in the adventures and sci-fi, just they are looking for a family entertainment or just ఒక కామెడీ మూవీస్ గురించి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఓకే, సో వీళ్ళ అంటే ఈ అడ్వెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ మూవీ ఎలాగా అనిపించింది అనేది నాకు ఇంకొక పాయింట్ దొరికిందనమాట ఇక్కడ. సో టు రైట్ ద రివ్యూ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్, అంటే క్లస్టర్ అంటే సో మనకి కంబైన్ చేసేద్దాం. లైక్ ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ లాగా, ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లాగా, ఈ విధంగా. అంటే ఒక బ్యాచ్ని కంప్లీట్గా ఆపేసి నేను క్వశ్చన్స్ అడగడం. బట్ ఇన్ మై కేస్ క్లస్టర్ ఇక్కడ ఈ శాంపుల్ అనేది మైట్ బి ఇన్ ద ఫ్యూ ఆఫ్ సినారియోస్ ఇది కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ర్యాండమ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ వర్క్స్, బట్ డేటా అనేది చాలా తక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో బట్ హౌ మచ్ డేటా యు ఆర్ రిసీవింగ్, ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ యాక్చువల్ అండ్ యాక్యురేట్, సో దట్ కుడ్ హెల్ప్ టు సాల్వ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. మన రిక్వైర్మెంట్కి అవసరం అయ్యేంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అది ఇవ్వగలదు యాక్యురేట్గా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లాజికల్ మెథడ్స్ టు కలెక్ట్ ద డేటా శాంప్లింగ్స్. ఓకే, సో ఇదంతా మనం రియల్ టైమ్ సినారియో అప్లై చేస్తామంటే ఆఫ్ కోర్స్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ క్యాన్ గెట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు అప్లై. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి రియల్ టైం డేటాలో పాపులేషన్ అంటే కంప్లీట్ డేటా అనేది రాదు అనాలసిస్ చేయడానికి. సో డేటా శాంపుల్ డేటా మాత్రమే వస్తుంది. అయితే ఆ వచ్చిన శాంపుల్ డేటా కూడా కరెక్టా కాదా, ఏ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనే ప్రొసీజర్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టెప్, అంటే ఏదైనా శాంపులింగ్ స్టెప్ని మీరు ఫాలో అయితే అది అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సినారియోలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టెప్,
in such case or in such requirement, then you can expect the good returns. That means good output అనేది అంటే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, right? So that's it for the today's class. So is it clear, team?